Hi everyone, I am Ranjit. Welcome on my YouTube channel Sran IELTS. So today we are discussing evening time intro question category. Apart from this guys, ਤੁਸੀਂ listening, reading, writing, speaking cue cards, intro questions, exam reviews, vocabulary words ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ IELTS ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो साडे चैनल को जल्द तो जल्द सबसक्राइब करो। सो हुण आपां स्टार्ट करते हैं ईवनिंग टाइम कैटेगरी। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक दी मॉर्निंग्स और ईवनिंग? की तुसीं सवेर जां शाम नूं पसंद करते हो? आंसर, well, I love both times as in the morning. Environment is too much calm, so I feel very fresh and can concentrate more on my study and work. In the evening time, I have enough spare time to spend with my near and dear ones in order to pursue different activities. Second question, what do you usually do in the evening? ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? Answer, I like doing a host of activity in the evening time. Sometimes I go outside with my friends to watch movie, do shopping, eat some fast foods or play cricket. Sometimes I play indoor games with my grandfather and siblings such as chess, cards and ludo. I give preference to watch TV and use mobile phone as well in the evening time. Third question, what did you do in the evening when you were little and why? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? Answer, when I was child, my parents did not allow me to go outside. Therefore, I used to spend my evenings at home. I used to do gardening with my father. Sometimes I would play video games on computer. Playing with electronic toys was my favorite routine that time. Fourth question, are there any difference between what you do in the evening now and what you did in the past? ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਏ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਆਨਸਰ, yes, definitely there is quite difference between the past and present evenings. In past time, I used to stay home and study with my siblings, but nowadays I go to park with my besties and do gossips. Apart from this, we do workout in gym and pursue some outdoor activities. ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।